The other reason we give, my basics of giving, kune inonzi trust. We give because we trust God. How does this work? It's also, we must believe kuti mari yese yatinayo, pfuma yese yatinowana panyika, haizi yedu ndeyamwari, takaipiwa naMwari. So when you are giving, you are just being a faithful steward of God's resources akakuropafadza nawo. So iwo akaropafadzwa naMwari. Yes, everyone, chero usingatonamate Mwari wacho, mari yawinayo yakabva kuna Mwari. So ukaita mari nefarming, ivhura uri kurima rakasikwa newe, rakasikwa naMwari. Zvese zvatinogadzira pano panyika, tinogadzira tichishandisa maresources akasikwa naMwari. Whether waita business rei kana mining, uri kumaina zvinhu zvakasikwa naMwari. Whether mati ndiani, I don't know, whatever business rauri kuita, tiri kushandisa maresources ezvinhu zvakasikwa naMwari. Mwari vakasika nyika ino yakazara newealth. Zvokuti tingangonomaina, tikarima, tikaita zvatinoita, we can make money. Tichingoshandisa maresources aMwari. So zvinhu zvese zvatinazvo izvi zvakabva kuna Mwari. So whether waita mari, chero usinganamate Mwari wacho, chero usingamude, but the truth remains, you took advantage of God's system, you took advantage of God's creation, and you made money. So mari yese yatinayo ndeyaMwari. Tiri kuma basics giving kwandichiri kuticha so far. Love, ndakati ndo the very basic principle of giving, love. Then the second basic principle of giving is trust. You trust in God. You will give because we trust that all our wealth comes from God. So kana takuyopa mumwe munhu ari in need, tiri kuzviita because tiri kuziva kuti ndini upenyu hwangu hwafamba nhasi. Bozi vazhinji havana kutanga vakangopfuma. Katasa vazhinji vakapfuma vane mari dzakawanda, havana kungozvarwa vari vapfumi vamwe vacho. Vamwe vacho vakatozoita zvekuzoshanda kusvika apfuma. Meaning kuti munhu ane paaimbotamburawo. Pawaimbotamurawo, tikanatsotarisa life yako, kune vamwe vakambokubatsira iwewe. Varipo. So iwo kana waitawo mari, kuchine vamwe vachiri kutamburawo, vanodawo kubatsirwawo newe. Because in life ndo zvairi. That's why early church yana Peter vaiti Bible right hapana aishaya pakati pavo, nekuti avo vanazvo vaitengesa some of their wealth. Vounza mari dzacho kuma apostles kuna ana Peter. Ana Peter votora mari iya votanga kudistributa kune avo vari kushaya muchechi, kusvikira pazonzi pakazopesera pasisina anoshaya muchechi. So these people vanga vainazvo vaishandisa rudo kubatsira vamwe. Rudo, my basic principles of giving, sezvanambotaura. And also vaishandisa rudo vaiziva kuti rudo rwatiri kuita uyu hatisi kungoita rudo chete, rungori rudo chete. Tiri kuita rudo tichinzwisisawo futi kuti pfuma yedu iyi yakabva kuna Mwari. So kana ari Mwari akatiropafadzawo, we must be faithful with his wealth. Tinofanira kutorawo some of our wealth tobatsirawo vamwe vachiri kushayawo. Munhu wese so tinopota uchibatsirana muupenyu. Mukubatsirana kwatichita muupenyu, we are just being faithful with God's resources. Handisi kuti pese pawawana mari ipa yese kuvanhu. No. Unofanira kusipeyawo imwewo yekubatsirawo. Handi munoziva kuti principle ye tithing in the Bible, in the Old Testament. Tithing yanga isiri nyaya yekuti Mwari vakaunza tithe because aida kuropafadza vanhu. No. Kana zvakuparidzwa nevanhu vakawanda vakujambira maprinciples egiving, vakujambira nyaya yerudo pagiving, the whole idea of giving inobva yava messed up. Tithing yanga isingabviswe kuti vanhu vavhurirwe mawindo edenga naMwari. Tithe yanga isingabviswe kuti vanhu vaavoide udyi. Yanga isingabvisirwe izvozvo. Tithe yaibviswa nekuda kuti yanga iri wanga ruri rudo rwaiitwa nevanhu kumaLevites. MaLevites vakanzi naMwari ava vachakushandira kuti vachange vachingoshanda kutemberi chete, havana minda, havana kokunorima. Saka imimi vane minda, pamunorima chitoraiwo 10% yezvamarima mounzirawo kumaLevites. So rudo rwavaiita neavo vasina minda. And also haruzi rudo chete, inonzi faithfulness with God's resources. Because kuminda kwamarima uko, minda iyi ndeyaMwari, nyika iyi makaipiwa naMwari. Saka matake advantage of God's system, ndobva maita mari. So mari yenyu haizi yenyu, ndeyaMwari. So pamari yawawana yawaropafadzwa nayo naMwari, chero usinganamati, Mwari ndiye atokuropafadza nemari iyoyo. Kushanda kwawaita, kuita business kwawaita, washandisa system yepano panyika kuti uite mari.
So mari yawawana iyoyo chitorawo mbichana uratidze kuti you are faithful to God about him blessing you. Kana Mwari akuropafadza, show him that you are faithful. So faithfulness yako inoonekwa pakuzobatsirawo vamwe vari in need. Saka that's why tithe yaipiwa maLevites. Yanga isingangopiwa futi maLevites chete. Every third year, kana kuti every third tithe or every third harvest, yaizoendawo kune vanoshaya, vanotambura, vaizopiwawo the widow, the orphan and the stranger. Strangers like refugees vabvawo kune dzimwe nyika. Pamwe kwaitawo hondo vauya munyika menyu, havana pekugara, havana pekutangira, you help them. So giving yacho uri kuita rudo towards the Levite or towards the poor, and at the same time you are being faithful with God's resources. So these are the very basic principles of giving. So mBhayibheri mese giving yese atinoona mBhayibheri, it was just someone who is faithful. Giving yese mBhayibheri rudo rwaingoitwa. Mutemo waMoses rudo rwaikurudzirwa naMwari pachedu, and also it's faithful. So giving, it's about being faithful with God's resources. Now, zvinozodzoka sei zvichiwanda sei? Pandaiticha about love, ndakati paunenge uchibatsira vamwe vanhu uchivaitira rudo, newo in life uchazoitirwa rudo, ndo mareturns egiving. Now, kana uchipa uri faithful with God's resources, zvinozowanda sei? Zvinozosvika sei pakunzi zvakuita zvichiwanda in your life? Maria yakuita ichiwanda, kana kuti pfuma yako yakuita ichiwanda. Zvinodzokera pangoti Bhayibheri pane inonzi naJesu, he who is faithful in little is also faithful in much. Ndopa zvinotangira. So iwo kangova faithful with your resources, kuti pawashanda unotorawo imwe mari woishandisawo in your life and your family and this, wotsvagawo at least a certain percentage. Meno chero kati 10% ndiwo, chero kati 5, chero kati 2%, chero kati 100%, chero kati 50% ndiwe. Wongotsvaga yaunoti akungospare iyi. This man is just for giving others. Either unovapa straight or unogona kupa through an organization. That's why mchona vanhu vane mari vazhinji vanofarira kupa varombo. Handisi kuti azvireve kuti kupa varombo ndokwakaita kuti varopafadzwe vaite mari. No, vakaita mari because vakaita take advantage of God's system. Remember, hatipe kuti tiite mari. So vanhu vakaita mari nekuita take advantage of God's system. Which God's system? Tinevhu ratakapiwa naMwari, pamwe vakarima vakaita mari, pamwe vakaita mining vakaita mari, kana kuti vakatengesa maproducts atakagadzira from this earth, tichishandisa maresources epaearth ndobva tagadzira maproducts, pamwe vaitengesa these products, or vaioffer maservices. Pane zvaanogonawo, munhu ari creative anogona izvo neizvo, aioffer maservices ematalents aakapiwa futi naMwari. Vamwe vanotamba bhora, chipowo chaakangopiwawo naMwari, ndo masikirwo atakangoitwawo. Munhu wese ane chaanotongogona, hauna kungosikwa usina katalent kawinako. Saka zvese zvatina zvakabva kuna Mwari, takaita take advantage of these things, toita mari. Mari inoitwa uchiita take advantage of God's system. Unotengesawo. Kana watadza kutengesawo right, chenda unoshandirawo umwe munhu ari kutengesawo. Woita mari, wowanawo salary yako. So ndo mawaniro atinoita mari aya. Then patinenge taakupa is just, we are just being faithful to God who has blessed us with all these things. Bible rinoti, those who are rich in this world, it is God who gives us all things to enjoy. Wese akapfuma, mari yako yakabva kuna Mwari. So we give just because we are just faithful. The more you are faithful with God's resources, the more you see more opportunity in this world. The more you see more opportunities, the more you are faithful. Even choro uchifida muri yako, kana une mwana wani, uchifida yeye chete, pa uchaita wechitu, une zvauchaita kuti income yako igone kumecha ma demands emhuri yako yakura. Ikakura futi uchawedzera kushanda kuti ndo zvazvinongoita. Mari yagara ino multiplier. Kwete kuti mari ai multiply when giving. Ino multiplier nezvatiri kuita, as long as uchigonawo kuseva, uchigonawo kuita reinvest, you are being faithful. Iko kutoita reinvest mari yako, it's being faithful. Because makatasa parable yenza yaJesu yema talents, he teach about being faithful.
vakapuwa matalents naishe wazvo kanzi ine maita business vakomana usvika ndadzoka vainoita business. So mari yako painowanda ukazodyawo mbeu, you are not being faithful with God's sources. So as long as you are faithful, mari yagara inongowanda, zvinotanga kungowanda zvega. So we give because we must be faithful with God. Tinofanira kungoreservawo something